sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. No, I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got As a part of trek, I traveled towards this Tadikonda, which is on the way to Amravati. So almost completed 15 kilometers of trek. Sorry, 15 kilometers of cycling. Now we are heading for this hiking. అండ్ ఇది తాడికొండ టెంపుల్ ఉంటుంది పైన, సో దానికి మెట్లు అనమాట. సో వీ డిడ్ ఏ స్మాల్ ట్రెక్ టువర్డ్స్ ద టెంపుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వ్యూ. ఆ కొండపైకి వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చే వ్యూ అనమాట. డెకాథ్లాన్ నుంచి రేపు పొద్దున వచ్చేటప్పుడు 4 ప్రోటీన్ బార్లు తీసుకుంటాం. స్పాన్సర్డ్ బై డెకాథ్లాన్ అని పెడదాం. ఆర్యన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? చాలా బాగుంది. తీయగానా గోపి ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు బాగానే చెప్తావు, ఎందుకంటే పెడల్ ట్రైబ్ నీది కదా. అడ్మిన్, హీఈస్ ద అడ్మిన్. పెడల్ ట్రైబ్ సండే మార్నింగ్ 5:30. పెడల్ ట్రైబ్ అంటాడు కానీ పెడలింగ్ మాత్రం తక్కువ, ట్రెక్కింగ్ ఇవే ఎక్కువ అన్నవి. ట్రెక్కింగ్ వాజ్ ప్లాన్డ్ బై దిస్ తరుణ్. వీళ్ళిద్దరు డెకాథ్లాన్ వాళ్ళు చాలామంది తెలిసే ఉంటారేమో. ఎక్కడైనా కనపడితే నమ్మమాకండి, మాటలు చెప్పి అమ్మేస్తారు. ఎందుకు బ్రో అలా అంటారు? లేదు యాక్చువల్లీ దే సజెస్ట్ గుడ్ థింగ్స్. 16 పడింది ఏంట్రా, 32 కిలోమీటర్లు అప్ అండ్ డౌన్. 150 లేదు 32. ఎలివేషన్ గెయిన్ 150 మీటర్స్. ప్లేస్ ఏదో బాగుంది, గేట్ ఉంది కాకపోతే. ఏమొద్దు, ఇంటికి వెళ్ళి మంచి గారెలిని గారెలా విత్ చికెన్ కర్రీ తినేసి ప్రశాంతంగా పడుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు క్యాలరీస్ బంద్ చేసాం కదా, మళ్ళీ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ 600 అంటే 6 చేయాలి, మళ్ళీ ఫిల్ చేయాలి, లేకపోతే కష్టం. తినాలి, తిరగాలి. రిటర్న్లో కూడా ఇంకో 600 కాదు, 12 గాయాలు. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసరికి 600 క్యాలరీస్ అయింది అంతేనా? ఇది ట్రెక్ 100 వేసుకో. సో అలా కొండ మీద అలా ట్రెక్ చేసి పైకి వెళ్ళి అంత నేచర్ని ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ బ్యాక్ డౌన్ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ బ్యాక్ టు గుంటూరు. సో ఐ కెన్ సే చాలా ప్లెజెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. మార్నింగ్స్ చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది. సో అగైన్ ఐ స్టార్టెడ్ బ్యాక్ టు గుంటూరు. ఎండ్ వచ్చేసింది ఆ టైంకి. సో ఐ వెయిట్ దిస్ కేర్ అండ్ స్టార్టెడ్ బ్యాక్. యాక్చువల్గా ఓపిక చాలా తక్కువ అయిపోయింది, బట్ స్టిల్ ఐ మేనేజ్ టు పుష్ ఇట్ అప్. చిన్నగా డ్రైవ్ చేస్తూ, బైక్ సైక్లింగ్ చేస్తూ వీ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ బ్యాక్. మధ్యలో అలా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద డే సండే cycling was being completed.